హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం. ఈ రోజుల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవలసి వస్తుంది కదా. చాలామంది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం తప్పులు మాట్లాడతామేమో అనే భయం. ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు తప్పులు చేయడం సహజం. ఎవరేమన్నా పట్టించుకోకుండా ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజుల్లో ఇంగ్లీష్లో చక్కగా మాట్లాడేయచ్చు. ఈ వీడియోలో మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు సులభంగా నేర్చుకుందాం. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. అతను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాడు. హీ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాడ్ టు సే. హీ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాడ్ టు సే. అతను అకస్మాత్తుగా అక్కడికి చేరుకున్నాడు. He reached there suddenly. He reached there suddenly. పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది. The situation is getting out of control. The situation is getting out of control. నువ్వు అడగకపోయినా నేను నీకు సహాయం చేస్తాను. I will help you even if you don't ask. I will help you even if you don't ask. నువ్వు సహాయం చేస్తావా లేదా? Will you help or not? Will you help or not? అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? What was the need to lie? What was the need to lie? అన్నీ చూసిన తర్వాత కూడా మీరు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు? Even after witnessing everything, why are you silent? Even after witnessing everything, why are you silent? అతను నిజం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. He wants to know the truth. He wants to know the truth. మనం వేరే దారిలో వెళ్ళవచ్చు. We might take another route. We might take another route. నువ్వు నన్ను నమ్ముతున్నావని నాకు తెలుసు. I know that you trust me. I know that you trust me. నేను అతనికి చాలాసార్లు వివరించాను, కానీ అతను వినలేదు. I explained to him many times, but he didn't listen. I explained to him many times, but he didn't listen. నేను నిన్ను దారిలో దింపుతాను. I will drop you off on the way. I will drop you off on the way. నేను బ్యాంకులో డబ్బు జమ చేశాను. I deposited money in the bank. I deposited money in the bank. నన్ను సూపర్ మార్కెట్ దగ్గర దింపగలవా? Can you drop me off at the supermarket? Can you drop me off at the supermarket? అన్ని నగరాల్లోకి వైజాగ్ అత్యంత ప్రశాంతమైనది. Out of all the cities, Vizag is the most peaceful. Out of all the cities, Vizag is the most peaceful. మనం రేపు కలవడానికి వీలవుతుందా?
Is it possible for us to meet tomorrow? Is it possible for us to meet tomorrow? నా నిర్ణయాలకు నేను బాధ్యత వహిస్తాను. I take responsibility for my decisions. I take responsibility for my decisions. ఆ సమయంలో అతను తన కోపాన్ని అణుచుకున్నాడు. He bottled up his anger at that time. He bottled up his anger at that time. ఆమెకు ఓపిక చాలా ఎక్కువ. She has a lot of patience. She has a lot of patience. అతను నిన్ను ఎప్పటి నుంచి ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలుపెట్టాడు? Since when did he start troubling you? Since when did he start troubling you? కొంచెం నెమ్మదిగా వివరించండి. Explain it a little slowly. Explain it a little slowly. అతను ఎప్పుడూ ఇతరుల గురించి చెడుగా మాట్లాడుతాడు. He always speaks ill of others. He always speaks ill of others. నువ్వు నిజం చెబుతావా లేదా? Will you tell the truth or not? Will you tell the truth or not? ఇదంతా జరిగిన తర్వాత కూడా ఆమె నిజం చెప్పలేదు. Even after all this has happened, she has not told the truth. Even after all this has happened, she has not told the truth. మీరు బ్యాంకుకు వెళ్ళారా? Have you been to the bank? Have you been to the bank? మీరు అలా అంటే నేను నా నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంటాను. If you say so, I will change my decision. If you say so, I will change my decision. నేను ఒక వివాహానికి హాజరయ్యాను. I attended a wedding. I attended a wedding. ఆమె మౌనం అంతా తెలియజేసింది. Her silence conveyed everything. Her silence conveyed everything. మేము గత వారం ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. We were supposed to finish the project last week. We were supposed to finish the project last week. నేను నిన్ను ఆఫీసు దగ్గర దింపుతాను. I will drop you off at the office. I will drop you off at the office. నేను నా స్నేహితులకు మద్దతు ఇస్తాను. I support my friends. I support my friends. మీరు అలా చెబితే నేను అతనితో మాట్లాడతాను. If you say so, I will talk to him. If you say so, I will talk to him. Thank you for watching this video. మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.